নমস্কার বন্ধুরা। তো আজ আমি খাবো হচ্ছে অনেক কিছু আইটেম। এখানে আছে করলা ভাজা, এখানে আছে কাতলা মাছের কালিয়া, এখানে আছে মাছের মাথা দিয়ে টক, এখানে নিয়ে নিয়েছি মাছ ভাজা, পেঁয়াজ, জল। তো চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক। আমি আজ একদম শাড়ি পরে বসে গেছি খাবার খেতে। দারুণ।
দারুণ।
তো বন্ধুরা আজকে এক কথায় দারুণ খেলাম, মানে দারুণ হয়েছে, সবগুলো রান্নাই খুবই ভালো হয়েছিল। তো দারুণ খেলাম। তোমরা কেমন এনজয় করলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। যদি ভালো লাগে থাকে তো একটি লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই।